Starting with the United States in 2010, Global Atomy continued expansion. As Atomy became more global, there were needs that global members wanted the most. I'm not good at Korean. Is there any way to check the product information in English to help the overseas partners and do everything from purchase to delivery? A new product has been launched in Korea, and it will take some time before it is launched in the Atomy US shopping mall. What do I have to do to buy the product right away? Is there a way to send the product to a friend in Spain right from the shopping mall? I'd like to purchase Atomy products. I can't find a sponsor who can speak Korean. Can I buy it myself? We have prepared for Atomy overseas members. Operates in English. Overseas members can purchase directly and receive delivery more easily. Experience at AIG Mall. From acquiring product information to ordering, payment, and delivery all at once. Shall we learn more about how to purchase Atomy products at AIG Mall? Order. Please select a destination for delivery. Overseas members, except for Atomy Korea and Chinese members, can use the service. If you select a shipping location, Atomy products available for purchase and delivery are displayed. Payment. You can purchase up to 200,000 won per order with a credit card issued overseas. Since AIG Mall operates on Korean Standard Time basis, the sales date and credit card payment date are also applied on the same. Please keep this in mind. Delivery. Upon successful purchase, the product will be moved to the warehouse and declared for export. After the export declaration in Korea, the product will be shipped by air. You can receive the product after the official import customs clearance at the destination. AIG Mall service, where overseas members purchase and receive delivery directly. Inquiries about use can be made on the customer service bulletin board of AIG Mall. Experience AIG Mall now. Atomy's life scenario has been updated in 2020. Please write down your name, membership ID, and affiliated center on the first page. Read both President Park's poem and the life scenario manual. Atomy's new life scenario is divided into 8 parts. Part 1. The Bucket List. Here you can make a list of your wishes. Writing tip. Fill them with specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound wishes. Part 2. The Life Wheel. This part will help you define a balanced life that is fulfilling, loving, learning, and contributing. Writing tip. First, set 8 keywords to classify your life goals. Second, evaluate your current situation with a dot and join all the dots to create your life wheel. Last, write your goals in detail. Part 3. Big Plan 3. Here you can set and track your promotion goals in Atomy. Writing tip. Give yourself 3 years to achieve your goals and write in detail the target mastership level, income, and PVs. Part 4. The Monthly Life Wheel. Here you can evaluate your progress towards achieving your goals in the life wheel. Writing tip. Your thoughts on values and goals may have been changed over time. You can create a better life wheel by adjusting your goals accordingly. Part 5. Monthly Business Goals and Plans.
Here you can write your goals and plans for each month. Writing tip. Write down your monthly business goals and plans using the 8 steps to success. Make a to-do list with specific items needed to be done for your business. At the bottom, your monthly progress can be divided into 2 sections, with records of your income, sales PVs, and mastership level. Keep your commitment to the business by checking your current status. Part 6. The monthly 8 core checklist. This checklist will guide you to do your business effectively. Writing tip. What is 8 core? Reading, watching videos, attending meetings, using products, STP, talking to consumers, consulting sponsors, and building trust. Check every day and mark with an O or an X. Part 7. Monthly 8 Steps to Success Assessment. Here you can write a self-assessment of your own monthly business activities. Writing tip. Evaluate yourself on a scale of 1 to 5 on each category of the 8 steps to success. Calculate the growth of your business by connecting these dots and adding up the total score each month. Improve your business by using the self and sponsor feedback and reviewing your actions. Part 8. Diary from My Future Self. The final part of the life scenario is to write a message from the viewpoint of your future self. Writing tip. Determine how and when you will have achieved your dreams and describe a vivid picture of what will have happened in the future. Check out the example provided by Chairman Han Gil Park. Atomy's life scenario will point you to the right direction for your Atomy business, and it will be a guidebook for the success of all Atomy members. You can find Atomy's new life scenario in Atomy's online shopping mall.
Mabuhay Atomy Philippines! Isang napakaganda at maaliwalas na umaga sa ating lahat. Finally po, no? Medyo maaraw na po dito sa Quezon City. I hope everyone is safe, especially our members in Cebu and in Masbate. And sa lahat po, and especially sa North area na naapektuhan po greatly ng typhoon, and sa Cebu po na naapektuhan po ng earthquake, di ba po, last week. Ayan, so you are always in our prayers, Atomians, and always keep safe. Okay, so gising na po ba ang lahat? Dahil nandito na po ulit ang inabangang morning program. Welcome to Good Morning Atomy Philippine Edition, the morning brief for your success. I'm LJ De Leon, and I am your host for today. Atomian, so let us start our week right. Siyempre, isang way para maging maganda ang week ninyo ay sabay-sabay po nating panoorin ang Good Morning Atomy. Kaya i-share nyo na po ang link sa inyong partners, members at mga kaibigan para malaman nila na tayo ay live na live via our YouTube channel. I know most of you ay nanonood habang umiinom ng napakasarap na Atomy Cafe Arabica o kumakain ng napakalinamnam at very healthy na Atomy Potato Ramen, which comes in 4 packs na po. So this is now available in 4 packs. Yan. So the best para sa umagahan ng buong pamilya. Okay, so Atomians, this morning we prepared series of lectures for you to be motivated to start the week. So if you are ready, let's all watch this Humanities lecture video. People see what they want to see. On TV discussion programs, we often see each of the panelists on the show only talks about their own ideas and doesn't listen to what the others are saying. And after arguing throughout the broadcast, the discussion ends without any conclusion. Such a situation is often seen not only in the media, but also in our surroundings. Why would this happen? It's because people have a psychological tendency to see only what they want to see. There is a term in psychology called confirmation bias. It's a phenomenon in which information that agrees with or supports one's views is easily accepted, but the opposite information is distorted to fit one's opinion. When we fall into confirmation bias, we see only what we want to see, not for what it is. This leads to different interpretations of the same facts. That is why the panelists in the TV debate each present only evidence that is favorable to them and ignore or even distort the arguments and evidence of the other side. The important thing is that this is not limited to one individual problem, but can spread throughout society, leading to strife and extreme confrontation. People with confirmation bias also make mistakes in decision-making. This is because it leads to the behavior of the confirming evidence trap. Confirming evidence trap is when a problem arises. Rather than trying to find out what the root of the problem is, it refers to thinking that one's beliefs are the essence of the problem.
A person who falls into the evidence-seeking trap only listens to the opinions of those who support their ideas and gathers only information that can justify their ideas. And no matter how objective the data is, if it is different from your own opinion, it is devalued as useless data. And in the end, you make the wrong decision. Why is this happening? The reason is that there are two psychological tendencies at work in humans. The first is the tendency to subconsciously decide what one wants and then find a reason for it. For example, there are some people who make up their own reasons to buy products that they don't need from TV home shopping, thinking that it would be advantageous to buy them now. The second is the tendency to be more actively attracted to what we like than what we dislike. It's like a child who eats only what he likes, even though he clearly knows that eating diversely is healthy. You might think that this is a natural behavior for a person. However, when this inclination isn't towards matters of personal taste, such as food or fashion, but possibly larger issues that requires extensive discussions, it is going to cause huge problems. Such a tendency can develop into an extreme form of decision-making, and over time, it disregards reason, causing one to no longer think logically. At that time, even if the other party provides solid evidence for the claim, one will not listen. Rather, they dispute what the opponent didn't even say. For example, if person A says that they like sunny days, and B says that it wouldn't rain if only sunny days go on, and that liking sunny days is like wanting everyone to die of starvation. Even though A never meant that it shouldn't rain or that we'd all starve to death. This behavior is called straw man fallacy. It makes a topic that doesn't even exist and inflates it to develop a counter-argument. Fake news, which is a common problem in our society nowadays, is a reflection of the straw man fallacy. What's more serious is when the opposing view's rationale is actually so clear and logical, but yet made to appear as a straw man, it deflates the entire argument. In this case, the person attacks the opponent based on their appearance, academic background, occupation, personality, family relationship, etc. In such a situation, the discussion loses its original meaning, and the audience, society, is split in two due to strife and uncompromising arguments. It is at this time where leadership is the most important. Leaders must listen to both sides from a neutral position, make rational judgments, and suggest the right direction for the country, society, and organization to move forward. However, if a person in the leadership position encourages division, takes sides, and incites controversy, the state, society, and organization are on the way to ruin. Therefore, those in the position of the leader or in leadership need to think about what kind of leadership they should show. Irrational behavior and judgment still exist even in today's remarkably scientifically advanced society. Because people only see what they want to see. But leaders must remember that what each member sees is part of a larger world. So, when we become a leader who presents a bigger world that we can see together, and a bigger vision, our organization will become a healthy organization moving forward into a bigger future by gathering each other's opinions. The lecture tells us to pause and really reflect on how we perceive the world around us. So it challenges our assumptions and asks, are we seeing reality or only what we choose to see? After watching that lecture, we encourage you to keep an open mind in every situation.
Atomians, unang lecture pa lang po tayo, but I know you're all feel inspired and motivated already. So now let's move on to our second lecture, the Think Point lecture of our chairman, Mr. Park Han-gil. Let's all watch this. We have our own know-how. Our company has something that no one can follow. We have a core capability that no other company is able to follow. This right here is what we call true know-how. Atomy has an advantage. We have our very own know-how. It's not widely known. Someone said this to me in our early stages. Atomy's compensation plan is incredible, but what if other companies were to copy it? To which I said that it doesn't really make any difference if they do that or not. Know-how isn't something that can just be taught or copied. Others can copy our entire compensation plan, but our company has something that others can't copy. It's something that can't even be taught. Here's an example. Super synergy of United Heart. Can this be easily copied? I don't think that anyone can. Do you know why? Because we were almost unable to pull it off ourselves. But Atomy has one major asset. It's got an extremely stubborn chairman. When I said that we needed to practice super synergy of the United Heart and unite, at first the Royal Club members asked, "Are we gods? How can we pull this off?" I asked them to fly to the US and to give lectures there. I asked them to go once a month on duty and to make separate trips to the East and West. But most leaders don't even have partners in the US. They don't have any. So they asked how it could be possible for them to fly over there and to meet people who weren't even their partners, using their own money and resources just to give lectures. I didn't think it was going to be easy. If you haven't said something 10 times, then it's like you really haven't said it at all. Bear that in mind. In countries like the US, Japan, and Canada, one person flew over and went around only to the places where they had partners. Then the next person flew over and they went around to where their partners were. And in this case, you have to do this every month. In order for business to roll smoothly and for you to make partners, you have to go overseas once a month to do a seminar. But should even people without partners in the US do the same? They do. Why? So that we can cover the entire world. The only way for leaders is to efficiently divide up the work. That way, we can globalize and dominate the international market. Otherwise, everyone has to hunt down partners all on their own. Doing this every month puts money in your account. But in order for us to dominate the global market, we have to practice super synergy of the United Heart. We must divide up the work at the risk of just wasting our profits. I would repeat this until 2 or 3 a.m., even during 2-day retreats. I would call meetings after breakfast, and I'd talk about this for the entire morning. I'd just be saying the same thing over and over. At every single meeting, I resolved from the start to say it 10 times. I'd just say it without any compunction to people who had heard the same thing just over and over and over again. And after about the 6th time, a few people said, "Let's just do what he wants, since he's not going to stop repeating himself." So after saying it about 6 times, they decided to do something. When I announced the 7th meeting, they told me that they'd already divided up the duties and there was no need to have another meeting. They can copy everything else, but they can't copy this. So
Another impressive thing about our leaders is that they actually follow through on what their chairman says. Is that due to their kindness or their intelligence? It's their intelligence. It's not that they're kind, but they are intelligent. How is this business now that you've tried it? You keep doing it because it gets better and more fun. The leaders were intelligent and they figured that out. Our leaders are extremely bright and intelligent. Everyone, when I see a fraud, they strike me as more stupid than evil. It's much better to live honestly. If you look at the people living well in the world, those who live honestly live much better than those who live dishonestly. Those who live dishonestly think that nobody has them figured out, but everyone has. And the dishonest person continues to lie, and they live in delusion. Atomy has a core capability that cannot be copied by anyone, and that is our honesty. We never scam people with our products. We have never lied at Atomy. Not even once. Of course, since I'm not perfect, I can make mistakes. Mistakes can happen when you don't know something. But we would never scam our contractors, members, or consumers. We never do that. To scam is to be stupid. There may be people who can be scammed once or twice, but nobody can be scammed forever. That's a road only to failure. Being honest and being perfect are different. So, Atomy truly does business with a conscience. It does things honestly. This is the core capability that cannot be copied by other companies, and that is our true know-how. Thank you so much for that insightful lecture, Chairman Mr. Park Han-gil. It's not about having knowledge or skills, it's about the unique way we apply them. Okay, so Atomians, you can see kung ano po yung philosophy ng company natin na hinding magagaya ng iba. So let's all take this as inspiration to deepen our understanding and continue building the kind of know-how in everything that we do. Yan. So, napakagaling po talaga ng ating Chairman Park. Sabi nga po niya, Atomy is consensus, Atomy is honest. Ayan. So, kung sa mga viewers po natin dyan, kung kayo po ay nagdadalawang isip pa na gawin ng business na ito, I hope that lecture answered all your questions. Di ba po? So, up next, we will uncover something truly inspiring. So, let's all watch this Atomy's Secret to Success. 안녕하세요. 오늘의 성공 시크릿은 주진환의 성공 시크릿입니다. 제가 애토미에서 성공의 길 강의를 다니면서 저희 꿈이 잘 사는 것이다 라고 늘 얘기를 해왔습니다. 제가 왜 부자가 되고 싶었고 또 부자가 되기 위해서 어떤 노력을 했는지 오늘은 저의 성공 이야기를 해보겠습니다. 저는 성공을 하기 위해서는 세 가지 요소가 결합이 되어야 된다고 생각을 합니다. 우선 도구를 잘 선택해야 하고, 두 번째는 그 도구에 맞춰 노력을 해야 되며, 세 번째는 그 노력을 하되 방법을 잘 알아서 진행을 해야 된다고 생각을 합니다. 많은 사람들이 열심히 살고 정말 열심히 노력을 하지만 성공을 잘 못하고 있습니다. 그 이유는 도구를 제대로 선택하지 못했기 때문입니다. 무거운 물건을 들어올리기 위해서는 지렛대가 필요한데 성공도 또 지렛대처럼 좋은 도구를 선택해야지만 가능해지는 것입니다. 첫 번째 성공 시크릿입니다. 애톰이라는 성공의 도구를 제대로 알고 선택하라. 저는 원래 전직이 은행원입니다. 애톰이 만나기 전에. 지금도 있는 시중은행에 다녔는데요. 제가 대학교를 졸업하고 은행에 들어가서 20년 이상을 은행원 생활을 했습니다. 그래서 지점장까지 하다가 제가 이제 직업을 바꿨는데
왜 바꿨냐면은 은행을 계속 뭐 은행이 나름대로 보람도 있고 또 제가 젊어서부터 한 20년 이상을 다니면서 월급을 받아서 가족들을 부양했으니까 감사한 마음도 있는데요. 그런데 제 삶의 목표가 있었습니다. 그게 뭐냐면 잘 사는 거예요. 부자가 되는 거예요. 제가 왜 이렇게 부자가 되려고 했냐면 저희 그 아버지가 제가 대학교 2학년 때 사업에 실패하셔갖고 어머니가 이제 그때부터 저희 삼형제를 다 키웠습니다. 제가 이제 대학생이고 저는 장남이었어요. 장남이고 이제 제 동생 둘이 있는데 여동생이 고등학생, 이제 막내 남동생이 중학생이었는데 그때 제가 대학교 2학년 때 저희 아버지가 이제 큰 사업은 아니고 조그만 사업을 하시다가 실패하셔갖고 그때부터 저희 어머니가 이제 돈을 벌어서 저희 삼형제를 대학교까지 다 보내고 결혼을 시켰어요. 저는 무조건 돈을 많이 벌어서 어머니를 호강시켜야 된다 이런 생각 때문에 정말 열심히 은행원 생활을 했습니다. 그런데 20대 때부터 열심히 하다가 40대 중반에 제가 뭘 알았냐면 이게 아무리 출세해도 부자는 못 되는구나. 은행에서 그냥 별로 돈도 없는 상태에서 기술도 없는 상태에서 누가 오라는 데도 없는데 제가 해서 부자가 되려고 생각해보니까 뭐 길이 없더라고요. 방법이 없어요. 근데 유일하게 제가 알아보다가 이제 만난 게 바로 이 애터미입니다. 애터미를 딱 들었는데 부자가 되겠다. 그리고 내가 충분히 해낼 수 있겠다. 그래서 이제 그날 제가 사업을 하겠다고 결정을 하고 이제 바로 뛰어들었어요. 한 3년 하니까 연봉이 한 3억 정도 되고 내가 정말 애터미 만난 건 너무너무 기적 같은 일이다. 정말 감사 안 할 수가 없고요. 아침에 일할 때마다 감사하고 여러분들이 정말 이 애터미 만나신 건 정말 행운이시고 이 어떤 기회이십니다. 그래서 이걸 절대로 놓치시면 안 된다. 그런데 네트워크 마케팅에 대한 사회적인 인식은 좋아요, 안 좋아요? 별로 안 좋아요. 부정적이에요. 그렇죠. 그건 왜냐하면 그 네트워크 마케팅 회사들이 유통회사로서의 기능을 거의 못하고 있어요. 유통회사 기능은 뭐냐? 싸고 좋은 제품을 소비자한테 공급해줘야 되는데 제품이 싸고 좋은 게 아니고 비싸고 안 좋아요. 그러니까 모든 네트워크 마케팅 회사가 다 그렇게 어떤 좋은 사업의 기회가 되는 게 아니고 그 조건을 갖춰야 되는데 그 조건이 뭐냐? 첫 번째가 우선 경영자가 능력이 있고 도덕성이 있어야 돼요. 경영자가 능력이 있어야 회사 커질 거 아니에요. 그죠? 두 번째는 제품이 싸고 좋아야 된다. 세 번째 뭐예요? 수익 구조, 보상 플랜이라고 그러거든요. 보상 플랜이 보통 사람이 다 누구나 할 수 있도록 이렇게 적절한 좋은 보상 플랜을 가져야 된다. 이 세 가지를 갖추고 있어야 되는데 이 세 가지를 갖추고 있는 회사가 대한민국에 애터미밖에 없습니다. 애터미밖에 없어요. 제가 처음에 박한길 회장님을 보고 굉장히 놀랐어요. 뭘 놀리냐면은 제품을 현금 주고 사오겠다. 그런 얘기를 제가 해서 이게 도대체 뭐 저는 들어본 적이 없는 얘기예요. 그게 모든 기업은 돈을 늦게 주려고 그래요. 그런데 처음에 하는데 그렇게 해서 돈을 현금으로 주면 물건을 싸게 살 수 있으니까 싸게 사와서 싸게 팔겠다는 거예요. 제가 그 얘기 한마디에 너무 놀래버렸어요. 저런 생각을 다 하는 경영자가 다 있나? 그 다음에 이제 두 번째는 제품인데 이렇게 싸고 좋은 제품을 우리가 갖추고 있는데 할인점보다 싸고 좋아야 돼요. 제품이. 왜냐하면 사람들이 와서 얘기를 해도 아유 그거 할인점 가면 얼마든지 살 수 있는데 뭘 굳이 거기 가서 사냐, 다단계에서 사냐 이렇게 나와요. 그런데 이 애터미가 제품이 아까 설명드렸지만 대부분의 제품이 다 할인점보다 싸고 좋아요. 특히 뭐 이 건강식품이나 화장품은 뭐 말할 것도 없습니다. 그 다음에 마지막으로 보상 플랜. 저희 회사는 진입비도 없고 월 의무유지도 없어요. 여러분이 사업을 하시는데 처음에 뭐 300만 원, 500만 원, 1000만 원씩 물건을 살 필요가 없습니다. 그냥 있는 상태 그대로 하시면 돼요. 자, 그러니까 요런 세 가지 조건을 갖추고 있는 회사가 네트워크 마케팅에서는 전 세계, 한국뿐만 아니고 전 세계 애터미밖에 없다. 그래서 애터미가 글로벌로 나가서 잘 되는 거예요. 성공의 도구로서 애터미가 좋은 도구인지 어떤 힘을 가지고 있는지 확인하셨나요? 이제 그것을 확인하셨다면 이제는 그 애터미란 도구에 더해서 자신만의 노력이 필요합니다. 이때 노력이란 보통 사람들이 다 하는 평범한 노력이 아니고 좀 특별한 노력이 필요합니다. 마치 비행기가 활주로에서 이륙할 때 전속력으로 달려서 이륙을 하듯 그런 노력이 필요한 것입니다. 두 번째 성공 시크릿입니다. 비행기가 활주로에서 이륙할 때 전속력으로 달리듯이 그렇게 노력을 하는 것입니다. 활주로에서 비행기가 이제 뜨기 위해서 이렇게 활주로에서 달리기 시작합니다. 그러면 전속력으로 달리죠. 타보시면 알겠지만. 그래서 달리다 떠요. 그렇죠? 그러면 이 비행기, 바퀴벌레 아니에요. 이게 뜹니다. 이렇게 떠요. 날아가요. 그러면 이걸 우리는 이륙한다 그래요. 이륙.
그죠? 이륙. 자, 이 이륙하면서 성격이 확 바뀌어요. 뭐냐면 이 활주로에서 달리던 비행기는 어떻게 보면 자동차 같아요. 그렇죠? 그냥 달리는 거예요, 땅 위를. 그런데 뜨는 순간 갑자기 새가 돼요, 새가. 이게. 그러면서 자동차는 도저히 갈 수 없는 그런 곳에 막 날아가기 시작해요. 그런데 이 이륙을 하려면 천천히 꾸준히 달려서는 비행기가 뜨질 못해요. 전속력으로 달리죠. 그래서 얼마가 되냐면 300km가 돼야지만 이것이 양력이 생기면서 뜹니다. 그렇죠? 우리 사업은 바로 이 비행기 뜨는 사업하고 성격이 똑같은 사업이에요. 전속력으로 달리셔야 돼요. 여러분이 할 수 있는 한 전속력으로 달려서 뜨셔야 돼요. 그걸 우리는 뭐라 그래요? 이제 소위 그럼 어느 점이 이륙점이라고 볼 수 있냐? 제가 볼 때는 대체로 이제 오토 판매사예요. 오토 판매사가 되면 그 다음부터 아까 그랬죠? 계기 비행도 나왔잖아요. 이제 순항하는 겁니다. 순항. 그때까지 제대로 된 오토 판매사 가려면 전속력으로 가셔야 되는데, 그러니까 뭐 나는 천천히 꾸준히 해서 한다 이런 말씀을 하시면 안 돼요. 제 생각에는 최소한 1년 이내 반드시 떠야 된다. 오토 판매사가 돼야 된다. 이게 제 생각이에요. 이 애터미는 굉장히 단순한 일을 반복적으로 전속력으로 해서 뜨는 사업이에요. 단순한 내용이 뭐냐? 뭐예요? 애터미 제품이 싸고 좋으니까 써봐라. 그 다음에 뭐예요 또? 애터미 사업이 비전이 있으니까 해봐라. 그 두 가지만 하는 거죠. 그 두 가지를 매일 반복적으로 그냥 밤이고 낮이고 정말 여러분이 24365, 24시간 365일 하는 거예요. 그렇게 하면 비행기가 뜹니다. 굉장히 단순하죠. 어려워서 못할 일은 없어요. 여러분이 사실 겁을 내는 게, 어떤 사람은 좀 두렵다고 하는 게 거절당할까봐 두려워하는데 생명의 위협은 없어요. 그것 때문에 죽지는 않아요. 거절당해서 죽지는 않아, 사람이요. 그러니까 저 같은 경우도 처음 해서 처음에 1년간은 집에 12시 전에 거의 들어가 본 적이 없어요. 12시 전에. 1년 동안. 하루에 거의 매일매일 회모임하고 화장품 6종을 몇 박스씩 제가 전했습니다. 거의 1년을 그렇게 했어요. 1년을. 네. 거의 어떨 때는 저도 제 목표대로 안 될 때도 있어요. 그러니까 막 다니다 보면은 막 12시 했는데 집에 가야 되는데 뭐 별로 성과가 안 나왔어요. 그러면 막 굉장히 기분이 그렇잖아요. 그러면 집에도 안 들어가고 차에 앉아 있는 거예요. 그냥 요새 애들 말로 여긴 어디, 나는 누구, 맨날 그러고 앉아 있는 거예요, 제가. 애터미 사업은 애터미 제품과 애터미를 주변에 반복적으로 알리는 단순한 일입니다. 이 단순한 일을 통해서 많은 분들이 성공을 하고 있습니다. 그런데 간혹 노력을 하는데도 불구하고 성공을 못하는 분들도 있습니다. 똑같은 제품을 똑같은 사람들에게 똑같은 시간대에 똑같은 지역에서 알리는데 어떤 사람은 성공하고 어떤 사람은 성공하지 못한다면 아마도 방법에 문제가 있을 수 있습니다. 열심히 노력하는데도 안 되는 경우에는 시스템을 활용하지 않기 때문에 그런 경우가 많습니다. 제대로 된 방법이란 주변에 열심히 알리면서 시스템을 잘 활용하는 것입니다. 이것이 세 번째 성공 시크릿입니다. 여러분이 일단 이 애터미 사업을 할 때 방법을 생각해 볼게요. 일단 제품을 체험을 해보셔야 돼요. 제품 체험. 제품을 써보신다는 거예요. 그렇죠? 제품을 써본다. 그래서 좋은지 안 좋은지 알 수 있잖아요. 써봤는데 안 좋다 그러면 안 하셔야죠. 써봤더니 정말 싸고 좋다 그러면 이제 본인이 이제 누구한테 얘기를 할 수 있겠죠. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 이 애터미에 대해서 공부를 하셔야 돼요. 공부. 이미 공부를 많이 하고 계시지만 공부를 더 하셔야 돼요. 그래서 자기가 아는 것만큼 될 수 있습니다. 그래서 어디서 공부를 하느냐? 여러분 센터에서 이제 스폰서님과 같이 공부하는 것도 있죠. 센터도 있을 거고, 그렇죠? 그 다음에 어디예요? 세미나. 이런 원데이 세미나 계속 오시는 거예요. 강사가 계속 바뀌니까. 그 다음에 가장 중요한 석세스 아카데미라는 게 있어요. 1박 2일. 여기를 가서 여러분이 공부를 하셔야 돼요. 공부를. 애터미에 대해서. 그러니까 여러분이 누가 물어보면요. 그냥 촥촥 이렇게 대답을 하실 수 있을 정도 돼야 돼요. 자, 그렇게 되고 나서 이제 그 다음에 뭐예요? 두 번째가 뭐예요? 여기다 쓸게요. 두 번째가 나누는 겁니다. 나눈다. 나눈다는 건 뭐예요? 쉐어링. 뭘 나눠요? 여러분이 이 제품을 써본 체험하고 여러분이 공부를 통해서 얻게 된 지식을 여러분 주변 사람들하고 주변의 지인들하고 주변의 친척들 지인들하고 나누는 거예요. 애터미 제품을 써봐라. 한번 애터미 같이 알아보자. 이렇게. 그러면 이 사람들 중에서 여러분이 이렇게 아는 걸 나누면은 이분들 중에서 다시 애터미에 대해서 관심 있는 사람이 나와요? 안 나와요? 나오겠죠? 그러면 이 사람들이 1, 2번을 반복하는 거예요. 반복. 쉽죠? 쉬워요.
굉장히 단순한 일입니다. 세상에 보통 사람이 이렇게 단순한 일을 반복적으로 해서 부자가 되는 일은 없어요. 정말입니다. 여러분이 하시는 건 뭐예요? 써봐라, 애터미 제품. 애터미 사업 한번 해봐라, 들어봐라. 그거밖에 더 있어요? 저도 그거밖에 안 했어요. 그걸 누가 더 부지런히 끈기 있게 하느냐는 거예요. 근데 이제 여기서 중요하게 생각한 건 이 공부를 할 때 집에서 혼자 하시는 게 아니에요. 반드시 세미나하고 석세스 아카데미를 활용하셔야 되고, 관심 있는 사람이 나오면 뭐라 그랬어요? 반복한다 그랬죠? 그분들도 반드시 세미나하고 석세스 아카데미로 안내를 하셔야 돼요. 이런 세미나나 석세스 아카데미를 오실 때, 여러분이 좀 이렇게 이제 소비자도 만들고 하지만 사업하시는 분들 같이 나와야 빠르거든요. 근데 이렇게 어쩔 수 없이 이제 혼자 오시는 분들 계시겠지만, 마음은요, 항상 각오를 하셔야 돼요. 내가 다음번 세미나하고 석세스 아카데미는 절대 혼자 안 온다. 누구를 모시고 온다. 이렇게 생각하셔야 돼요. 제가 초창기에 저희 파트너한테 굉장히 강조를 많이 했는데, 어떤 생각을 하셔야 되냐면, 자기 생각이 나름인데, 만약에 정말 모셔올 분이 없으면 집에 누워 계시는 치매 걸리는 할머니도 모시고 와라, 업고 와라. 내가 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그런 정도 각오로 하시면 분명히 이제 같이 오실 분이 이렇게 보여. 이제 그렇게 오시면서 이 시스템을 활용해서 이제 이렇게 늘어날 수가 있습니다. 세상의 경제는 점점 발전하고 부자는 늘어나고 있습니다. 또 반면에 많은 사람들이 점점 가난해지고 있습니다. 저는 그 가장 큰 이유가 꿈과 목표가 없기 때문이라고 생각을 합니다. 꿈과 목표가 없는 것은 마치 화살을 쏠 때 관역이 없는 것과 마찬가지입니다. 관역이 없으면 맞출 수가 없듯이 꿈과 목표가 없다면 결코 그곳에 갈 수가 없습니다. 꿈과 목표를 가지기 위해서는 애터미 석세스 아카데미에 가셔서 인생 채널을 쓰시고 꿈과 목표를 설정하셔야 됩니다. 애터미는 누구든지 노력만으로 성공할 수 있는 회사입니다. 애터미를 통해서 모두 성공하시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you so much for that empowering and eye-opening lecture. So we just revealed the secret to success of Atomy. So I hope everyone will apply their learnings in doing the business. So let's take what we've learned today and apply it in our daily lives. So Atomians, before we end, here are some announcements from Atomy Philippines. Atomians, kindly be guided of our October seminar schedule. Ayan. So, see you on Thursday for our Manila one-day seminar. And the week after that, wala po tayong one-day seminar because we'll be going to Korea for Korea Success Tour. And we'll be resuming on October 23, PUC one-day seminar. Next. So, we are inviting everyone to join our Atomy Zumba Festival 2025. Just form a group at mag-take tayo ng video ng nagzuzumba po tayo. So, let's be creative at i-maximize po natin ang use ng Atomy. Yan, as a theme. Yan. So, ito po magiging prizes ng mananalo. Cash prize po ang matatanggap. Ayan. First winner will receive 20,000 pesos. Second place will receive 10,000 and third and fourth place will receive 5,000 each. Yan. So, make sure na mag-form na po kayo ng group para sa Zumba na ito. Next. So, our Hem Challenge is still ongoing. Ayan po, para po sa mga nakatapos ng September 1 to 30 challenge natin. Meron po tayong voucher. Ayan, na available na po sa inyong mga accounts. But, it will be consumable po from October 16 to 30, 2025. Para naman po sa mga katapos na October 1, 30, na nakatapos rin po ng September 1 to 30, you will be receiving Atomy product. Okay, so para po sa mga hindi pa po nakaka-join, pwede pa po kayong humabol. And last but not the least, we'll be having our last Success Academy for this year on December 6, 2025 at SMX Convention Center with our Chief Global Advisor, Mr. Danny Kim and Shing Jong Im, Crown Master. So, wait for updates po para sa registration ng ating December Success Academy. So, this
ends another episode of Good Morning Atomy. Hopefully marami po tayong natutunan sa ating episode for this morning. Maraming salamat po sa mga nanood. Mabuhay Atomy Philippines! Agile! Thank you everyone and God bless us all.